Welcome to Raven Talk, the official podcast of the Raven Tribe. The Raven Tribe is a home for warriors on the path, and is dedicated to training warriors for the battlefield of life. Visit us on the web at theraventribe.com, where you can learn more information on membership, warrior training, as well as links to our official YouTube channel, Facebook group, apparel store, and our official bookstore, Marshall Books. Каков ваш опыт в боевых искусствах? What is your background in the martial arts? Мне достаточно непросто ответить на этот вопрос по причине того, что мне достаточно сложно понять, что такое опыт в боевых искусствах. Если вы имеете в виду, сколько лет я занимаюсь воинской системой, более 20 лет. Actually, it's really complicated to answer this sort of question because we would like to know a little bit about what is placed in the word background, because actually what it is, it's experience or something like that. That is, in case you're interested for how long is Oleg Maltsev involved in this sphere, he's been dealing with this sphere for, let me say, more than 20 years. Okay. Как долго вы занимаетесь боевым клинком? С ножом? Да. Ну, я думаю, что нож появился где-то на рубеже 15 лет. Ну, когда мне было около 15-16 лет, от роду. Он появился как, в общем-то, часть воинской системы. Я не умел тогда работать ножом, но когда я занимался воинской системой, было предположение о том, что нож может быть против тебя использован, да, и вот я пытался изучать технические действия, которые могли бы защитить меня от ножа, да. So the question was, what is your background in blade combat? And Mr. Maltsev is given the response that actually the first time he has met the knife itself actually was when he had been 15 years old. That is, when he was 15 years old, at such an age when you do not think of the combat system. It was just like the element of the warrior system which the 15 years old teenager faced. And we should say that actually Mr. Maltsev used to work with the blade, just memorizing and understanding that there could have happened such situations when you are facing the knife and you have to do something as against the knife in order to protect yourself. So these were the first steps taken by the 15-year-old Mr. Maltsev. Я хочу, чтобы вы поняли, что я вообще очень плохой пример. Moreover, he says he would like you to understand that he is quite indecent example. Да, именно плохой пример. По причине того, что вы привыкли к определенному восприятию, вы привыкли к определенному человеку, который либо создал школу боевых искусств, либо человеку, который много лет искал чего-то, создавал какую-то школу боевых искусств, или человек, который является для какого-то количества учеников признанным мастером в области каких-то боевых искусств. Вот этого всего во мне нет. Moreover, Oleg says that actually he is a bad example because there is such a, let me say, type of penetration, type of perception that is the person usually seeks for some sort of story, that there is such a person who is eager to know something, who is seeking for something, then he finds this something. On the basis of this something, he builds his own school, he opens the school and makes and trains his students, gives the philosophy, the technical elements and something like that. It's all not about Mr. Maltsev. It's nothing like that right in this very example. Я прежде всего ученый, а потом уже специалист в области работы с оружием, рукопашного боя и так далее и тому подобное. То есть из того, что я ученый, проистекает это.
а не это делает меня ученым. That is, in order to help you perceive everything correctly, first of all, we should say that Mr. Maltsev is the scientist. So, Oleg Maltsev is the scientist, this is the first. And then, consequently, on the basis of this science, he is the person who is somehow connected with the warrior system. By saying somehow, I mean he is the expert, actually. That is, the scientist comes first, the expert in the combat warrior system comes next. This is it. But not vice versa. Окей? То есть я хочу, чтобы я никогда не преподавал просто людям воинское как бы искусство. Такого никогда как бы не было. Well, furthermore, Mr. Maltsev says that he has never been training and teaching the warrior system to any sort of people. Never such situations took place. Я учил специалистов, как выполнять задачи, которые перед ними ставит их деятельность. Apart from this, we should say that Mr. Maltsev was teaching the specialists and making the experts out of them and raising them into the experts so that they could solve the different tasks that life sets us. То есть я не учил людей самозащите без оружия. Для этого есть куча мастеров, тренеров. So Mr. Maltsev says he had never trained people in order to make them know how to, let me say, defend themselves. So the self-defense trainings, this is definitely not about Mr. Maltsev. He never trained people like that. То есть я учил военных и я учил телохранителей. He says he had been training bodyguards and he had been training military men. Да, то есть как бы те люди, которые непосредственно сталкиваются с подобного рода задачами в ходе своей деятельности. That is, we are talking about the people who are somehow, due to certain professional reasons, are facing these combat situations. These people were trained. Я никогда не учил полицейских. Moreover, he had never been teaching policemen. Да, я никогда не учил людей, которые занимаются какой-либо охранной как бы деятельностью, кроме систем комплексной безопасности и личной охраны. Moreover, he says he has never been training people dealing with security. You know, it's like the object security, but he was straightforwardly connected with the field of business safety and complex security business safety as well. И только тем людям, которые как бы непосредственно участвуют в подобного рода конфликтах. So, on the basis of all the facts mentioned, Oleg was dealing only with people who are straightforwardly, directly connected with the military, with combat situations and combat conflict resolution situations. Да, ко мне как бы люди приходят и говорят, мы хотели бы прийти на тренировку, мы хотели бы посмотреть, как вы тренируетесь, мы хотели бы прийти к вам, чему-то поучиться. Я говорю, что у нас нету где поучиться. You know, there are certain people who come to Mr. Maltsev and say, hello, actually we would like you to train us. What about some training? We are eager to train. But Mr. Maltsev says, I'm not training. It's not about training. Да, то есть как бы я могу научить индивидуально как бы человека, персонально, но групповые тренировки я не провожу. Moreover, he says that he could teach the person in private. That is, it's like the personal work to make a person be a person. But he is not somehow, let me say, connected with the group or regroupment training. Я вообще считаю, что вот спортзал, где там собираются люди, школа боевых искусств, когда касается каких-то серьезных вещей, в такой группе научить людей невозможно. Moreover, he shares the viewpoint that when we're talking about the sport gyms or certain places where the groups of people are being trained simultaneously, Mr. Maltsev says that actually it's very complicated to train people in group. It's really impossible. It's so much better to do in private. То есть у меня достаточно большое количество подчиненных, которых надо учить, и у меня никогда не хватает времени учить кого-то посторонних. Moreover, he says that he has lots of subordinates, lots of people working with him, and he should raise them and train them. That is, he has no time, actually really lacks the time in order to train the others.
Да, и существуют люди, которые учились у меня, они потом начали как бы преподавать, такие люди, как бы существует их немного, как бы, но они есть, как бы, и вероятно вот у них можно было бы чему-то как бы поучиться. Furthermore, Mr. Maltsev said that, of course, there are certain people who had been trained by Mr. Maltsev, and some of them are even, let me say, practicing this system, and they're training the others. Maybe somehow you are to find these people and ask them to train yourself. Okay. Почему вы заинтересовались исследованием нормандского кинжала? So how did you become interested in the Norman dagger? Это не по собственной воле. Как бы, да. То есть как получилось, что я как ученый реставрировал европейскую рыцарскую как бы, традицию, европейское рыцарское воинское искусство, его взаимодействие с европейским мистицизмом, а там нормандский как бы, клинок как бы, является центром этой системы. Поэтому не реставрировав вот эту нормандскую традицию работы как бы нормандским кинжалом, невозможно было понять целостную как бы систему. Как бы. So, answering your question, we should say that actually Mr. Maltsev says that all this restoration and Norman dagger research wasn't done voluntarily, that is, it's not up to his will, because actually it is connected firmly with the research of the European knight tradition, that is, the knightly medieval tradition. And when we're talking about the knightly tradition, it is of course connected both with the mystical side and the mystical knight tradition, and it is fairly connected with the combat knight tradition. And when we're talking about the core component on the combat warrior knight tradition, we should talk about the Norman dagger. That is, one may not make a system of, let me say, the knight European tradition without knowing the Norman dagger. That is, the Norman dagger was researched first, and then the whole tradition was fulfilled. Какие источники были доступны вам и в ваших исследованиях нормандского кинжала? Ну, на самом деле громадное как бы, количество. Во-первых, люди, которые принесли эту традицию через множество поколений. Это и уголовная традиция российская, как бы, я подразумеваю, Российской империи. Как бы, это и военная традиция Российской как бы, империи, это и работа экспедиционная, работа с источниками как бы, информации, в том числе с историческими как бы, документами. Я хочу, чтобы вы поняли, что большинство исторических документов, касаемых вот подобного рода как бы, вещей, они сфальсифицированы, то есть они являются новоделом, и они как бы сделаны уже в 20 веке, как бы, да, то есть настоящих вещей, которые как бы содержали бы технику работы нормандским кинжалом, их просто нет. То есть их как бы как-то спрятали, уничтожили еще на рубеже 19 как бы, века. So, right now the question was dedicated towards the sources, the available, accessible sources for the Norman dagger investigation. So, the answer is as follows. First of all, we're talking about the people. Of course, the people who are connected with different sides of the worldwide criminal tradition. Firstly, we should mention the people who are acquainted with the Russian criminal tradition. By Russian, I mean the tradition of Russian Empire. Moreover, they are the people, the representatives of the other criminal traditions who also share lots of pieces of information connected with this thing. And of course, we should talk about the expeditions. We should talk about the expeditions that were held by Mr. Maltsev in person, and lots of investigations were done on the basis of these expeditions. That is, the archives, the museums, the sculptures, the Europe itself with its rich architecture. But we should say that lots of things that are represented today, they are forged. That is, when you are switching to the museum and see some sort of, let me say, examples of Norman dagger, you just understand that this is simply the remake. It's the remake made in the 20th century and put directly in the museums. That is, lots of things were erased, simply vanished, and actually it
really makes the person who is making the research to put lots of effort in order to restore something initial. Окей? Окей. Пожалуйста, могли бы вы описать уникальные аспекты нормандского стиля? Я попытаюсь. So could you please describe some of the unique aspects of Norman style? Окей, я попытаюсь. So let's try to do that. Ну, если взять европейскую как бы традицию, вы увидите, потом она распространилась как бы по всему миру. So first of all, we should take the European tradition. You should make a research and find out that this European tradition spread throughout the world. Да, то вы увидите два хвата. Ну, ножа, как бы один вот такой хват. So by research of the European tradition, you will notice two grabs of the knife. It's like the grab number one, the type he is Да, holding и his вот, knife, и вот такой вот хват. and direct grab of the knife. So there are two types of grabbing. Вот этот хват называется греческим хватом. This type of grabbing is called the Greek type. Вот такой хват называется нормандским хватом. This one is called the Norman grip. Ну и, соответственно, я вам дам логическую модель для того, чтобы вам было понятно, что вот подобного рода вещь, как бы у вас в руках копье, So on the basis of this, I'm going to provide you of the logical model. That is, это наконечник копья. imagine that you have a spear in your hand, like a spear, yeah, with a stick, and this is the end of the spear. То есть, по сути своей, вот у вас копье, и оно у вас как бы в руке вот таким вот хватом, да, то есть вы его как бы не перекладываете вот таким как бы хватом. That is, it looks like you're holding the spear. The spear is by the stick going towards the back. This is the end, the metal end of the spear, and this is the Norman type of the spear holding. То есть изначально норманы держат клинок вот так. That is, initially Normans take the spear or any type of blade right in this way, right in this grabbing position. Да, и, соответственно, мы говорим о том, что это меч в перевернутом положении одновременно. Moreover, simultaneously, we can mention that not only a spear should be held in such a way, but also we may hold the sword in such a way. Да, и так как нормандский кинжал обоюдоострый, And should also we memorize and remember the fact that the Norman dagger is sharp at its both sides. он позволяет наносить, например, неожиданные удары вот в этой поверхности, да, то есть. So it helps the person to take the opportunity and make a good strike. Let me say it's a very unpredictable type of strike with Это both sides. меч в руке, It's like a sword in your hand. то есть вот такого типа удары. And the позволяет strikes нам- are of these types. Да, и, соответственно, удары с разных траекторий, как бы отсюда. Or punches taken from different corners, I mean the different trajectories of the punch. Удары наносятся с предплечья, We're making the punch with the use of our arm, и удары наносятся с плеча. or starting with our shoulder punch. Да, удары наносятся с плеча. Удары кистью уже наносятся при переработанной традиции, то есть в криминальной традиции уже включается и так называемая кисть. When we're talking about the wrist punches or wrist stabbing, we should say that initially wrists were not used. Wrists are used in let me say, younger systems, that is in remakes. Да, тут можно за счет кисти ударить. Но вы это не сделаете в ратной традиции рыцарской, как бы. That is, of course, today one can't launch a good attack and produce the real wrist stabbing, but you will never see that and find that in the initial knightly European tradition. Да, и, в общем-то, вся техника, которая существует в мире ножевого боя, она пошла
либо от греческой как бы традиции, либо от нормандской традиции, как бы, да. То есть вместе эти традиции дают венецианскую традицию, как бы, которая является сводной системой греческой и нормандской традиции, как бы, которая называется венецианская, и она, эта система предшествует этим двум системам. Эта венецианская система раскололась на греческую и нормандскую систему. So, moreover, talking about the systems that are represented not only by different types of grabbing, but initially staying on the basis of the traditions, we should say that there is the Greek tradition and the Norman tradition. These two types of traditions taken together, like two layers taken together, represent the summary tradition. The summary tradition is called the Venetian tradition. That is, initially there was only one tradition, Venetian one. Actually, and this Venetian tradition split open into two types of traditions, the Greek one and the Norman one. Если вы посмотрите на любую систему, где работают ножом, вот таким хватом, она берет начало в рейнской, нормандской как бы традиции. The other blade techniques actually are being built on the basis of the Norman and the Greek tradition. But when you see such gripping, when you see such way, you actually may think that this system is basically standing on the Rhine-Norman tradition. Окей? То есть нужно понимать, что везде, где нож держится так и не перекладывается вот в такое положение, это чистая нормандская, как бы рейнская, нормандская традиция. So to sum up, we should say that when you see the person who has such a grab and with this type of grabbing, I mean the backward grabbing of the knife, by this we should say that this is the system connected with the Norman tradition. Есть ли какие-то существенные различия между нормандской системой и другими популярными системами ножа? Да, существует. Но я же вам уже как бы говорил, что, в общем-то, если вы будете исследования мировые проводить, то вы увидите, что люди держат нож либо вот так, либо вот так. Соответственно, мы будем иметь дело либо с греческой традицией, которая держит нож вот так, с греческой техникой, то есть, так сказать, либо с нормандской техникой, которая нож держит вот так. Соответственно, при вот таком положении ножа существуют отличия определенные от работы ножа вот так. То есть, по сути своей, в основном в нормандской системе это удары ножом. Это удары ножом. Здесь нет практически порезов, подрезов. То есть это не. То есть в чем разница? Я хочу, чтобы вы поняли. У греков нож это перо. В общем. So once again, the question was connected with some major differences between the Norman system and other popular knife systems. So actually we have been talking about these things before, but once again, when you're dealing with the blade warrior tradition, you have to look at the type of the grabbing. That is, the direct grabbing, when I guess this one, this is the Greek type. So we are dealing with the Greek tradition. When the person is taking the, let me say, backwards type of grabbing, this is the Norman type of grabbing. That's the difference between the Greek and the Norman. So these different positions bear different types of technical elements. And moreover, we should say that the Greek tradition, it's the logical model for the Greek grabbing is the feather, like the feather of the bird. This is it. Соответственно, пером вы могли бы делать разного рода вот такие вот вещи. So with the feather you can do different things like that. Whilst when we're talking about the Norman type, it's for stabbing, it's for punching, it's not about cutting and making things like this. То есть норманы бьют ножом. The Normans stab with a knife. То есть норманы бьют пробивающими ударами ножом. We're talking about the stabbing, we're talking about the good punches. Поэтому вы как бы попадете против нормандского стиля, не успеете пару секунд пройти, как 8 ударов ножом получите. So when we're talking about the person who is facing the initial Norman style, actually he is not even to notice the stabbing because you know it's too fast. Like
8 stabbings at the same time, and this is it. It's Да, нормандская система это система атакующая, то есть она идет только вперед, эта система. The Norman system is the attacking system. It only proceeds, goes forward. То есть вас будут убивать. Вас будут убивать. С вами никто не будет ждать, пока вы нанесете удар, чтобы воспользоваться вашей ошибкой и ударить вас в ответ. So, by Norman, we say that this system is for killing. That is, the person who uses this system, he is to kill you. He wants to kill you. And he's not going to wait until you're doing something, you're making a mistake, and then on the basis of mistake, he's sparing you and making a good step. He's not going to wait for that. Так, греки наоборот, это система от обороны. То есть она будет ждать, пока вы нападете, чтобы воспользоваться вашим последующим положением каким-то не тем, и вас порезать или ударить каким-то образом. Понятно? The Greeks do not work in such a way. They work in the quite opposite way. That is, they are waiting until someone attacks them, and then having awaited up to this very moment, they try to take the advantage out of the opponent's mistake, and then, with the help of the feather, make a good punch or stab or cut in or something like that. Символом нормандской системы является орел. The eagle is the symbol of Norman system. Окей. И, соответственно, это клюв орла. So, by this grabbing we say this is the peak of the eagle, his peak. А орел, вы знаете, он назад не летает. And you know, eagles do not fly backwards. Да, не умеет назад летать. It Он cannot do that. бросается на свою жертву сверху вниз, и поражает ее. You know, the eagles are merely attacking their victim, right from the spines up to the bottom to the ground. Поэтому у норманов это либо коготь, либо коготь. So logically, when we're talking about Normans, it's like the model of the claw. It's like a claw, you see? The movements of a claw. Да, медвежий коготь. Or the claw of a bear. Понимаете, да? Либо это зуб волка. Or it's the tooth of the wolf. Зуб волка. Либо это клюв орла. Or this is the beak of the eagle. Да, и поэтому у норманов есть вторая рука. Она может быть тоже с нормандским кинжалом, с двумя кинжалами нормандскими. And don't forget that any type of Norman has his second hand, and in second hand he also may take the other dagger. Да, либо эта рука используется для того, чтобы делать замки, захваты и так далее, для того, чтобы разворачивать противника или тактически использовать вторую руку для того, чтобы нанести как можно быстрее поражение противнику. Moreover, the second hand is being also used for locking, for gripping, for rebalancing the person, for everything that helps us to solve the task. То есть первое, что нужно понять, что эта система исключительно атакующая. Она не построена на обороне, она построена на атаке. So to conclude, firstly, we should say that this system, the Norman system, is the attacking system. It's not for the defense, merely for attacking. Okay? Существуют ли квалифицированные преподаватели в нормандском стиле? Ну, это смотря что под этим подразумевать. So the question was, are there any qualified teachers of the Norman style? And the answer is, actually, we have to think of what exactly you mean by that question. Да, то есть я хочу, чтобы вы нормандскую систему поделили на 3 этапа, на 3 периода. That is, talking about qualifications, first of all, we should think of the Norman system. Let's divide the Norman system into 3 steps. То есть, первое, нормандская система в настоящее время может быть только у тех людей, кто может носить такой нож. Нормандский кинжал выглядит вот так, вот такого размера. То есть ни одна страна мира, ни одно законодательство не позволит носить вот такой нож. So, once again, talking about the qualified teachers. The stage number 1, the Norman dagger is like this, right? And the person who knows how to deal with the Norman dagger actually has to know how to deal with such a weapon. There isn't any country in the world which law gives the right of carrying such a dagger or dealing with such a dagger. It's prohibited. Возьмите корабельный кортик, морской кортик, это и вот идеальный нормандский кинжал в настоящее время. Это то, что сохранилось, дошло
в элементах формы одежды, военных до сегодняшнего дня. Let's take the ship Dagger or ship Dirk. Ship Dirk, it's the only model represented by these days, allowing us to see the best model of the Norman Dagger. Да, то есть вам это как бы должно быть понятно. И что нормандский кинжал являлся главным абордажным оружием много как бы веков, как бы это нужно понимать, что у него происхождение у нормандского кинжала, оно морское. Moreover, initially we should say that the Norman dagger has boarding nature. That is, let's take the model of the ship and the battle on the ship. When one ship is trying to take on the board the other ship of the opponent. That is, the Norman dagger is merely the type of weapon for the boarding operations. Да, поэтому вам на корабле вот этим хватом будет очень сложно фехтовать по причине того, что это требует пространства определенного для того, чтобы решать задачу вот таким вот способом. That is, when one is on the ship, it's really difficult for him to use the knife in the Greek position, in the direct position, because on the ship you do not have too much space. And this type of tradition really needs space. Поэтому обратите внимание, в чем разница нормандского кинжала и греческой системы. В греческой системе нож в большинстве случаев держит вот так. То есть ты как бы прячешься за ножом, обороняясь, да? So let's pay our attention towards the most, let me say, significant difference between the Norman dagger and the Greek system. In the Greek system, you see, right now Mr. Maltsev is showing you the type of ripping in the Greek system. It looks like the person is hiding himself behind the knife. Все, что ты можешь сделать из этого положения, это только разогнуть руку, видите? The only one thing the person is capable of doing out of this position is merely stretching his hand. This is it, the only one. То есть для того, чтобы ударить, тебе нужно делать два движения. Раз, два. That is, in order to make a punch, the person is to take two movements. That is, the first like charging movement and then the grabbing itself. It's like two movements. То есть почему так? Why is it so? Потому что вот это вот оборонительное движение. Because this one, the first, is the defensive movement. То есть вот удар идет, я его отражаю каким-то способом, да, то есть вкручиваю, отражаю и навстречу бью. So it's like the punch going, the person is trying like this. The punch going, the person is trying to get rid of this punch, and then secondly he is attacking. Да, когда мы имеем дело с нормандской системой, она тяготеет к массе, то есть к корпусу. When we're dealing with the Norman system, it's all about the mass, the corpse of your body, the mass of your body. Тут одно движение, видите? So on the basis of this model, we are dealing with only one movement. Нам не надо защищаться. We do not have to protect Мы будем ourselves. сразу атаковать. We're going to attack Понимаете, да? right from the beginning. Поэтому я хочу, чтобы вы как бы поняли, что нормандская система, она ретрансформировалась в африканскую, она ретрансформировалась в европейскую, она ретрансформировалась в американскую систему и так далее и тому подобное. То есть все люди, которые вот так держат нож, они считают себя причастным как бы к нормандской системе, как бы, да. That is, I just want you to feel and to understand that initially, the initial historical Norman system retransformated and rebuilt itself into and turned into the European tradition, the South African knife tradition, even the American knife tradition. That is, it's like the penetration is the worldwide. That is, all the people who are holding the knife in such a way, they are connected with the Norman tradition. Да, поэтому, когда вы видите человека, который держит вот так нож и не перекладывает его вот в такое положение, как бы, то это чистый норман. That is, when you see the person who is merely holding his knife in such a way, in the backward way, and he doesn't change, he doesn't switch his grabbing, this is the real Norman. Я поэтому не знаю, много ли людей в мире разбирается так, как разбираюсь я, который все это реставрировал. Думаю, что немного, как бы людей. Но то, что они уже приняли от своих учителей, то, что уже прошло исторические периоды, то, что уже преломилось сквозь призму ихнего понимания и сознания, таких, вероятно, систем тоже немного, потому что я не очень часто видел в жизни, чтобы кто-то держал нож вот таким вот как бы способом. So initially we should say that actually
We do not think there are lots of qualified people, because actually there is only one person, Mr. Maltsev, who recreated the system and restored it from its initial, let me say, nature. So, of course, there are some other people who went through different historical periods, who were taught and trained, and they have some sort of special mindset that was refracted throughout different varieties and situations and something like that. But the main idea is, actually, we hardly ever see the person who is dealing only with the backward gripping. That's why this is the answer to the question that maybe there isn't too many people knowing this tradition. Okay. Какое будущее вы видите в продвижении нормандского стиля для современных потребностей самообороны? Я не думаю, что нормандский стиль можно продвигать для самообороны. Это искусство атаки, это искусство убийства, искусство агрессии. Он совершенно не пригоден для самообороны, этот стиль. So the question is, what future do you see for the promotion of the Norman style for modern self-defense needs? And the answer is as follows. Actually, we tend to think that the Norman style is not somehow connected with the self-defense. We cannot talk about the promotion, simply due to the fact that the Norman system, the attacking one, it's for killing, it's not for self-defensing. Да, и поэтому, если вам нужна оборона, вам нужна греческая система, то есть, где вы будете защищаться и нападать. That is, when one cares about his defense, for defense we need the Greek tradition, because the Greek tradition stands for that sense. Где вы будете ждать удара, где вы по часу можете кружить на дуэли перед другим. Дело в том, что у норманов нет дуэлей. When we're talking about the sparings, when we're talking about the duels, when we're talking about the situations, when we're waiting for something, this is all standing on the basis of the Greek tradition. Normally, Normans had never been involved into any duels. They do not have Это duels. штурмовая тактика, это тактика абордажа This is корабля. the assault tactics, the boarding assault tactics being used on the ship battle. А это не оборона, это атака. Once again, this is the attack. It's not the defense. That's the point. Да, и поэтому обороняться с помощью этой техники крайне затруднительно. Это техника для людей специального назначения. So it's really difficult to defend yourself with the help of this technique, because the Norman technique is for attacking. It's specially made for this sake. Конечно, если очень хочется научиться так защищать себя, то вам нужно будет хорошенько выучить право своей страны, на территории которой вы находитесь, и позаботиться о хороших адвокатах. But in case one really wants to know how to defend himself on the basis of the Norman style and Norman technique, firstly, the kind piece of advice, one has to be good at knowledge of the law of the country where he lives, and stop looking for a good barrister. Поэтому я думаю, что если речь идет о самообороне, то лучше выбирать греческое направление и из него проистекающие стили, которые существуют в мире на сегодняшний день. So talking about the choice of the self-defense program or system, it's so much better to use the techniques based on the Greek tradition, because they're initially made for that sake. Греческая система за многие годы накопила громадное количество тактик, техник, которые позволяют действительно нож использовать для самообороны, то есть не дать возможности группе лиц на тебя напасть, то есть не вместо того, чтобы убить, покалечить человека, остановить его и так далее и тому подобное. When we're talking about the Greek tradition throughout the centuries and different historical stages, it has saved lots of hints, lots of methods, lots of techniques that allow the person to stop the assault from any crowd or any group of people. That is not for killing, but for self-defensing. That is, it's so much better to stop the person by injuring, by damaging somehow him, but not for killing him. It's prohibited by the law. То есть все, что вы привыкли себе представлять о воинском искусстве, это греческое направление. То есть норманов их мало очень, людей, которые интересуются нормандской системой, их мизер, их 10%, их всегда было мало норманов, по причине того, что эта система, она бескомпромиссна, то есть она не подходит не для военных условий, то есть, понимаете, я хочу, чтобы вы это поняли. То есть для гражданских условий подходит больше греческая система, чем нормандская.
And that is initially, I should say that actually all your representations and manifestations of the contemporary warrior systems, they are based on the Greek system. We're dealing with the self-defense system, and this is it. Simply due to the fact that the Norman system is the attacking one. It's really aggressive. It's uncompromising. It's for killing. It serves for the military purposes. That is, to sum up, we should say that the Greek tradition is for the civil man, whilst the Norman tradition is for the military purposes. We cannot distinguish these sides. Тут как бы ситуация такая, что если вы хотите как-то нормандскую систему приспособить для самообороны, результатом этого будет то, что никто на вас нападать не будет. Talking about the population who are using the Norman types, it's about 10% or something like that. And even in case when the person tries to use this Norman tradition for his self-defense, we will receive such a situation when no one wants to attack him. Да, если бы видел бы человека, который держит нож вот так и не собирается его перекладывать, то или прячет его вот таким вот способом, как бы я бы вообще шел мимо такого человека, как бы, потому что, я же говорю, за пару секунд вы получите 8-10 ударов ножом в разные места, даже не успеете понять, что произойдет, как бы, да. That is, Mr. Maltsev says that when you see the person who is holding the knife in such a way, in, let me say, the backward way, and he's not going to switch his hands and to switch his grabbing, I guess it's so much better to pass away this person and not to shorten the distance, just to pass away. Because, it's a really aggressive and compromising system. You will receive from 8 up to 10 strikes simultaneously just in a few seconds, and this is it, you're done. То, что когда вы держите нож вот так, вы вряд ли человека убьете. Because when the person is holding the knife in such a way, he is not so much likely to kill the person. По причине того, что вам нужно попасть куда-то в очень важные органы, шея, глаза, куда-то какие-то важные места, как бы для того, чтобы таким способом убить человека. Вы это можете проверить, возьмите доску обыкновенную и ударьте вот так. Вы увидите, что нож у вас зайдет, в доску, где-то вот настолько. Но стоит вам поменять хват и ударить, то он зайдет по рукоятку. Поэтому вот это удар как молотом, в человека. То есть нож будет по рукоятку в человеке. Это самый сильный хват и самый сильный удар. А вот это как бы порезать, воткнуть куда-то там и так далее. И вам нужно еще вот сюда упирать будет нож, видите? Сюда нужно будет убирать нож для того, чтобы был какой-то упор. Даже если у вас горда будет, у вас руки побьются о горду. Если в дерево будете бить, у вас руки побьются о горду. Нужен еще навык, как держать любой нож, даже греческим как бы хватом. So, once again, when we're dealing with the Greek type of knife grabbing, we're talking about the self-defense. And in order to kill the person, you should stab him directly into the vital organs or vital places. I mean, the eyes, the throat, the groin, or something like that. Moreover, try to take an experiment. Take the knife in the Greek way and try to stab the wooden board. Take the wooden board, take the knife in the Greek way and try to stab it. You will see that the blade of your knife is upcoming just into several inches, like the 2 inches of the blade will be in the board. And then switch your hand. Take the knife in the Norman way and try to stab it. You will see that you are even capable of stabbing the wooden board up to the very handle, because it's a very strong type of strike. Now, moreover, when we're talking about the Greek type of grabbing, you have to know how to hold your knife correctly, because so as not to injure your own fingers, so as not to injure your own hand. That is, you have to be skilled enough in order to know how to do that. That is, certain things for practice and for realizing the difference. Да, и вам это должно быть как бы понятно, поэтому этот хват, он пробивает, убивает как бы человека, этот хват позволяет контролировать себя греческий. Как бы, да? So once again, when we're talking about the Norman type of grabbing and the Norman stabbing, it's like we're stabbing the person with a hammer. It's the strongest type of stabbing. Whilst when we're talking about the Greek, this is the type for defense, and you may cut something, write something in the air or on your opponent's skin, yeah? But it's the really great difference in the strength, in the effectiveness,
in complexity. В большинстве стран мира ношение нормандского кинжала запрещено, а в некоторых из них даже производство запрещено. In the majority of the countries of the world, it's prohibited by the law of the country. It's prohibited to carry the Norman dagger. It's prohibited to deal with the Norman dagger. There are even the countries that do not give the right for producing the Norman daggers. So you may not find the people who may somehow make the dagger. Да, и поэтому и нормандский кинжал, и итальянский, венецианский как бы стилет, как бы, которые являются двумя родными братьями, это самое опасное оружие, которое как бы существует в мире. So talking about the two types of weapon, they're really like brothers. We're talking about the Venetian stiletto and the Norman dagger. These are the most dangerous types of weapon worldwide. Вы можете, так сказать, спросить, вот есть филиппинские воинские искусства, там есть достаточно большие ножи, да, то есть как бы длинные, да, то есть как бы которые, ну, как бы может показаться, что, так сказать, могут каким-то образом сравниться со стилетом венецианским и, так сказать, такой вещью, которая называется нормандский кинжал. One may ask, what about the Philippine martial art? Because, you know, in Philippines, they may hold, let me say, very long types of blades. And, you know, these types of blades and weapons are not even standing in the same row with the Venetian stiletto and with the Norman dagger. There is a huge difference. Они все разрешены к продаже и производству в мире. But you have to know that all these, let me say, Philippines things, I mean the types of weapons with the long blades, they are allowed for marketing. One may buy it. Да, и поэтому я думаю, что этот пример, он сам за себя говорит. So I guess that this example stands for reason. You may make lots of conclusions out of this example. Okay.